naka 3% po ako and planning to change 8%. Pwede pa po kaya? Touch move na po pag nag-file na tayo or pinili na natin yung 3% or 8% for the whole year. Per year naman po siya. So yes, pwede po, pero next year na maa-avail natin yan sa pag-file ng ating first quarter income tax return. So next year po, sa filing ng first quarter, start of filing is April 1. Piliin mo po yung 8% para 8% ka po for the whole year 2026. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.